the plenary session right after this. As mentioned by the chairman before, that in this 2 days conference, we're going to have 7 keynote speeches. And today we're going to have 4 plenary sessions with 4 keynote speakers from 4 different countries. The first is Professor Dr. Timotheus Pasang from Oregon Institute of Technology, USA. The second, Professor Sogo Shimasu from Chiba University, Japan. The third, Professor Dr. Hadi Nur from University Technology, Malaysia. The fourth, Professor Dr. Yunus Ali Cengel from Aydin Adnan Menderes University, Turkey. Well, for the first keynote speech, we'd like to invite Professor Dr. Timotheus Pasang from Oregon Institute of Technology, and we also have Associate Professor Poppy Puspitasari, PhD, as the moderator. Well, Ibu Poppy, over to you. Yes, Prof. Thank you. Okay, let's start. Good morning, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for us and for me especially to introduce our keynote speaker today, Professor Timotheus Pasang, who is going to talk to us about the manufacturing process to energy. This is an interesting topic that relating to important field in engineering subject in which we should all be deeply interested. So before we proceed with the presentation from Prof. Tim, let us watch his short curriculum vitae. So the allocation for each speaker session is 30 minutes, Prof, and 15 minutes for the discussion. I think it's question and answer. So ladies and gentlemen, please join me welcoming Prof. Tim Pasang. Prof, the time is yours. You can share your slide directly. Thank you, Prof. Thank you. Thank you. Can you allow me to share my screen now? Yes, Prof. For some reason, I cannot handle it. Okay, 1 second, yeah. Right, can you see now? Not yet. Okay. Yes, Coming? Prof. We can see this slide. Let me see. Right. So, okay. Can you see this full screen now? Yes, Prof. We can see Okay. the full screen. Right. So, yes, thank you very much for the introduction, Mbak Poppy, and to everyone at Universitas Negeri Malang and also from Malaysia. Thank you very much for the invite. I am actually really pleased to be able to speak to you. And I can actually mention that I'm actually very closely tied with Universitas Negeri Malang, especially Ibu atau Mbak Poppy. We have known each other for many years now. We tried to publish a few things together. So I'm actually glad to give my presentation today, and I hope especially the students will actually be able to learn something from what I will present today. So I will actually speak in Indonesian and also in English. So I will combine these two because I am a genuine Indonesian. Yeah. Thank you, Mbak Poppy, tadi for the introduction. Maybe there is a bit of a mistake there, but it's okay. Publication, I think it's more than 60 now. I only put 20 in the website because otherwise the website will go crazy. Yeah, but that's me. And manufacturing processes, I will try to make a comparison between traditional manufacturing and additive manufacturing, especially the 3D printing of metallic materials. So just a bit of background again. I did all my my schools in Papua, so in the real jungle.
Jadi saya ini orang hutan sebenarnya di Biak, yang sekarang lagi ada PON di sana ya. Di Biak Papua, terus sampai tamat SMA, terus kemudian baru ke Bandung, terus kemudian kerja di IPTN, terus kemudian S2 S3 di Australia. Terus kerja, I work for a couple of years in Singapore before we moved to New Zealand in 2004. And early this year, I was offered a job as department chair atau sebagai ketua jurusan di Teknik Mesin, Oregon Institute of Technology, or it is also known as Oregon Tech, and that is located in Oregon. So let me show you where Oregon Tech is. So this is the map of the United States. Oregon is actually on the left-hand side here, just above California. So that's California, Los Angeles is there, and then up here is Seattle or Washington, and then Portland is here, which is the the largest city in Oregon. So Oregon is actually between California and Washington State. And my university, the Oregon Tech, as you see up here, is located near the border to California. So from here, if we drive to San Francisco, it's about 5 hours. To Los Angeles, maybe about 9 to 11 hours. But from my place here to Portland is about 5 hours, and to Seattle to drive is about 7 hours. It is surrounded by nice states. We have Nevada, we have Idaho up here, we have Las Vegas down here. So it is a good place to be actually. So I'm actually enjoying myself here. And the town itself, it's called Klamath Falls, which is right here, near the border to California. About 15 minutes drive, sekitar 15 menit nyetir ke California. So that's my place, my small town that is called Klamath Falls. Now let's talk about manufacturing. So if we talked about manufacturing, first of all, we'll need to see the distribution or the let's just say how countries actually perform in manufacturing. Of course, the highest one until now is China. So China, they contribute about almost 30% of manufacturing in the whole world. So that's China. And number two, sitting number two is United States, slightly less than 20%. And then Japan, with its automotive industry, they contribute to around 8% of the manufacturing. And then Germany, also with their automotive industry and some heavy industries, they contribute about 5%. India, about 3%. South Korea, also about 3%. And the rest of the world, let's say Malaysia, Indonesia, Vietnam, for example, Southeast Asia, Australia as well, and other country in the Europe, they may contribute to roughly about 10% in total, those countries. So if we see this manufacturing contribution of all those countries, then we will also need to understand that from manufacturing, they will produce emissions, carbon emissions, for example, or combustions. So again, this is proportional, as you can see. So this is proportional. Atau in Indonesia, it's apa tuh, berbanding lurus kira-kira begitu ya, berbanding lurus. Jadi from the manufacturing of around 30%, that's on there. So emissions from China to the global warming, if you wish, if you want to say that way, it's about 30%. And then US is about 15%. Other country, so combined many countries in Asia and in South America, for example, and also in Africa, they contribute to around 30%. And then European Union, around 9%, India about 7%, and other countries here between 5 and 4%. So that is quite significant, as you can see, yeah, that is quite significant. But that is also because the manufacturing activities is actually high in those countries. So one of the important term that is used often is country is actually how developed the country is actually measured by how strong its manufacturing. So China is actually very booming now. Yeah. So China with its manufacturing is very advanced. They produce a lot of stuff, a lot of goods, and then they export a lot. So the economy in China is also very strong. Yeah. I'm not saying other countries are not very strong, but that's actually proportional to their population. Yeah, China population is massive.
Now, if we break this down to industry sector or to a few areas, for example, industry and electricity, now you can see the contribution of this gas emission from many different areas. For example, industry, manufacturing industry sits here. Yeah, either it's automotive industry or aerospace industry or medical industry. They actually sit in this area here, which is around 21%. Electricity or heat production, about 25%. And that is because there are still a lot of countries in the world, they use charcoal, yeah, to produce their electricity. Not everybody can use nuclear energy, for example. So even though there is a big danger in nuclear facilities, for example, but they actually they do not produce so much of a waste of gas combustion, but they have other issues as well. Yeah, this is I'm talking about the gas emission coming from those areas. Agriculture sitting here around 24%. Transportation. If you guys know transportation in many different countries, many different cities, for example, Jakarta, Thailand, Bangkok, for example, or Philippines, you know, their transportation in terms of the gas emission from their transportation is massive. Yeah, occasionally if we walk in the downtown Jakarta, for example, we have to cover our nose because of the emission from the transportation, from buses or from trucks, for example. Yeah, so that's actually sitting over here. And then buildings here, that's also including from house, yeah, like cookings, for example, that goes into this area. So electricity, agriculture, and also industries, manufacturing industry, they actually contribute to the largest gas emission globally. This is an example of the trucks, for example, in Indonesia, and this is very common. Yeah, we see this is quite common. I hope this actually will be improved significantly, but this is still pretty common sceneries that we see in many different cities. Yeah, especially Jakarta, maybe Bandung or Surabaya, for example. Yeah. Now I'm not saying bad things about those places. What I'm saying is this is a real example of gas emission coming from transportation. Now, here is a question for students, for example, or for businessmen. So, for example, if you have an industry, if you are the CEO or the boss of any industry, what would you like your industry to or how to run the industry? Yeah, what do you think? Any student can actually answer. Kalau kalian punya industri atau kalian menjadi satu pejabat di industri di manufacture misalnya itu. Yang membuat suatu produk misalnya gitu. Kira-kira kalian kepengen seperti apa industri itu supaya keuntungannya besar, kira-kira begitu. What do you expect on your industry? How to run the industry so you actually gain more profit rather than a loss? Anybody wants to talk? Student, you can raise hand. Any student? Go ahead. I think many students attend this conference. There are many students, right? Mahasiswa boleh jawab pertanyaan Prof. Tim. Silakan. Silakan. Oh, cost minimal mungkin, Prof. Betul. Saya mulai tunjukin ya. Ya, betul. Itu siapa tadi jawab tuh? Siapa tadi? Minimal cost. Delta 51 Saparlo. Nama pendeknya siapa? Ada nama panggilannya? You can call me Ula. Ula. Yes. Ula masih tingkat berapa? Very good. You're very smart student. I am S2, Pak. Oh, S2. S2 ya pantas pinter. That's why. But that's good. That's good. Okay, if I come to Indonesia next time, I will give you a 100 rupiah ya, 100,000 rupiah ya. But you are very smart student. That's very good. Okay, anybody else wants to answer this? Right, this is what he wants. This is what you said, right? Hemat listrik, hemat bahan, kalau bisa beli bahan yang murah, gitu ya. Anybody else? Ini ada nih.
participant, Pak Suksmo, sudah angkat tangan tuh, Pak Suksmo, silakan. Silakan Pak Suksma. Mas Suksma. Ini Pak Felix. Mas Felix ada tuh. Mas Felix silakan menjawab, Mas. Mohon izin untuk menjawab, Pak. Silakan. Hasil produksinya yang lebih banyak. Wih, hebat kamu tuh. Itu di bawah tuh. Betul? Ya, jadi kan nggak hanya kepengen satu barang kira-kira begitu ya. Jadi pengennya bervariasi supaya apa tuh bisa memasuki banyak sektor industri gitu kan. Nah, terus kemudian juga kepengen industri itu kepengen cepat selesai gitu loh, kepengen cepat produknya cepat terjual gitu. Jadi bikin cepat, and then they can also sell fast, ya. So basically there are many other things. Ya. Basically the industry what they want is they can reduce the cost of production. They can also reduce the cost of the energy consumption, for example. They can also reduce the cost of material purchasing, for example. Yeah, but they also want to produce their products fast, can go into the market and sell like cakes. Yeah, and then they also want to have many different products, not just one. Because if they only sell one product, and at that time the product is actually not selling, company can go bad. Okay, so that's very good answers. I'm glad to hear that. Now, sekarang kita lihat manufacturing dari segi tradisional. Traditional manufacturing. Ini saya berbicara khususnya mengenai logam seperti itu ya, mengenai logam. Jadi dari mining, dari penambangan, misalnya ditambang, gitu ya. Terus mereka masukkan ke continuous casting. This is actually a lecture. My slide that I use for my lecture. So after mining, either whatever they mine, it could be copper, it could be aluminum, could be steel, for example, yeah, or iron. It will go into this continuous casting. It will follow a number of processes over here. So continuous casting, which means they have to melt the elements, the metal elements. It will go into rolling process. It will go into another rolling process here, and then cutting process, washing or cleaning before you have the product. So from here, you can see it needs a lot of energy. Yeah, needs a lot of energy. That's why many countries, China is actually the largest exporter of coal, batubara. Yeah, many countries they will still rely on coal. China, Mongolia, they will use a lot of those coal. Okay, now Indonesia, we use quite a bit of those as well. Yeah, we use quite a bit of those as well. But what I'm saying is it needs a lot of energy in order to have this production running. Saya garis bawahi, supaya produksi bisa berjalan, industri itu membutuhkan banyak energi, ya. Energi misalnya listrik yang sekarang paling banyak digunakan adalah batu bara. Ya, batu bara. Itu paling banyak, dan itu juga yang membuat banyak carbon emission, yang polusi itu banyak dari situ gitu. Kalau asap udah kelihatan hitam ke atas langit begitu, nah itu umumnya itu mungkin dari apa? Karena menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dari situ kemudian dia di roll segala macam, dibentuk segala macam menjadi produk. Nah, all these things here, what you see here and also what you see over here, it needs a lot of energy. A lot of energy. Now, from here, it doesn't mean you have the product ready. Belum tentu dari sini sudah langsung dapat produknya. Mungkin bisa dapat produk, mungkin juga masih harus dikerjakan, masih harus dilakukan sesuatu untuk mendapatkan produk. What I'm saying is, from there, right, to here, there are a lot of steps you do, or you need to do. You need a lot of energy, okay? And then, it does not mean you have the product ready at this stage. Yes, maybe you will have some products ready, but most of the time, you don't have the products ready. There needs to be more processes. And that's what I'm going to show next, which means if there are a lot of processes needed or process required, then you will need still a lot of energy to make it happen. Yeah. For example, here, casting. Kalau kita melakukan casting, gitu ya, from casting process, we can actually produce a lot of these things. But yes, you still have a lot of energy because you need to melt the metal.
Logamnya itu harus dileburkan, dicairkan gitu kan. Nah, itu butuh banyak listrik seperti itu ya. Terus kemudian kita berbicara soal pemesinan, in machining, right? Almost all machining process. Apakah itu mesin bubut, apa itu mesin bor, apa itu mesin pemotong, almost all of them will need energy, will need electricity. Okay? In this case, electricity itu dia harus bisa jalan mungkin 24 hours, probably 24 hours in order for the machine to keep running, to keep machining. Okay? What I'm saying is all these processes needs energy. They need electricity. Okay? Some of them might need different kind of energy, but most of the machineries that we know, you just need to plug in, right? Dicolok ke listrik, itu terus kemudian jalan di sini, baru kontak. Kira-kira seperti itu kan? They need energy, they need electricity. The same thing with bulk deformation. In teknik mesin ya, di teknik mesin bulk deformation itu seperti rolling begitu ya, atau forging. Itu kan kita di apa tuh workshop kecil itu kadang-kadang kan ada mesin tuh, mesin bubut kah, mesin bor kah, atau mesin buat penempa gitu. Kan kita tinggal colok listrik, terus tekan apa tuh pedal satu ya, terus dia tempakan gitu. Ya, ada juga mungkin yang memang pakai tempa pakai tangan gitu. Tapi biasanya produksinya itu tidak sebagus, produknya itu tidak sebagus yang pakai mesin, kira-kira seperti itu. What I'm saying is they all need energy. It could be electric, for example, or could be combustion, for example, or could be maybe fire, for example. But those produce carbon emissions. Yeah, they need energy. Now, this is what you see. What you see here now is a product that I received from Boeing. This slide's actually from Boeing, the aircraft manufacturer. What you see here is, let's say, number one here, the one on the left. This is after forging, ya. Ini tuh landing gear atau roda pendarat buat pesawat Boeing 777, ya. Ini setelah di forging, ya. Ini roda pendaratnya itu sebesar ini kira-kira, sebesar ini. Itu setelah forging, setelah proses penempaan. Nah, setelah itu harus di mesin lagi, ya, karena tidak otomatis langsung tidak otomatis langsung jadi dan bisa dipakai seperti itu ya. Nah, you can see here there is also a number here that says 10. What it means is misalnya Boeing membeli 10 kg material, ya 10 kg material, misalnya ini titanium misalnya atau baja misalnya. Tapi di sini titanium ya. Ini contoh ini adalah titanium. Boeing membeli 10 kg titanium. Yang dipakai untuk terbang adalah 1 kilo. Nah, berarti 9 kilo itu terbuang. Nah, kalau kita lihat ke belakang, if you look back, Boeing purchased 10 kilograms of material, right? But only 1 kilogram actually is flying on the plane, which means 9 kilogram is a waste. Ya, 9 kilogram itu waste. Nah, kalau kita lihat ke sini, tadi kan materialnya dibikin di sini, menggunakan energi banyak dari sini. From here, uses a lot of energy, uses a lot of electricity, until here. And then, when it comes to forging and then machining, 9 kilograms out of 10 is wasted. Ya, jadi yang terbang itu, yang dipakai untuk terbang cuma 1 kilo. 9 kilograms wasted. Padahal sudah dikerjakan dengan menggunakan energi sekian banyak, gitu ya, sampai menjadi komponen yang besar, terus kemudian di mesin segala macam, terus terbang. Cuma 1 kilo. 9 kilo itu waste. Nah, itu harus didaur ulang, gitu kan? Nah, ini buat disk forging ini, buat mesin pesawat ya. Itu buy to fly, itu sekitar 6. Ya, sekitar 6 kilogram, kira-kira begitu. Kita taruhlah 6 kilogram. Jadi kalau misalnya mereka beli 6 kilo misalnya, yang terbang itu 1 kilo. Nah, ini tuh yang terbang aslinya itu yang sebenarnya adalah sekitar 1000 kilo. Berarti sekitar 5000 kilo itu terbuang. Kelihatan sekali bahwa kerugiannya sangat besar. Ya, dia beli 6000 kilo, yang dipakai cuma 1000 kilo. 5000 kilo lagi itu jadi waste. Waste di sini maksudnya tidak dibuang ke sungai, tidak dibuang ke laut. Memang bisa di-recycle gitu ya, didaur ulang, bisa dicor ulang, bisa di-casting ulang segala macam. Tapi tadi kan sudah kelihatan kan bahwa 6 kilo itu 6000 kilo itu sudah melalui proses yang panjang untuk bisa menjadi sesuatu. Ternyata 5000 kilo itu dibuang. Harus didaur ulang. You can see all the waste. Ya. Nah,
Makanya kemudian come this process called 3D printing. Okay, 3D printing. So traditional process is up here, 3D printing process is down here. Mbak Poppy, saya waktunya berapa lama lagi, Mbak? 10 menit, 15 menit? Sampai 8.50, 10 menit lagi, Prof. 10 menit. Waduh, saya ini saking senang ngajar nih begini nih ya, saya sampai lupa waktu tuh, Mbak. Nggak apa-apa, sayang sekali ya, Prof. Harusnya 1 jam ya. Iya, saya saking semangatnya nih. Minta maaf ya, tapi saya usahakan. Ya. Saya kepengen pokoknya bisa mengerti lah, kira-kira bisa mendapat sesuatu ya. Jadi sekarang kita akan bandingkan proses yang tradisional tadi itu, yang dengan pengecoran, pemesinan, atau penempaan segala macam, terus kemudian bandingkan dengan 3D printing. Nah, di tradisional itu, jalannya dari sini sampai ke sini terus kemudian dievaluasi. Kalau produknya salah, produknya gagal, itu diulang lagi dari sini. Ya, baru masuk ke sana, baru jadi. Nah, buat 3D printing, itu bisa langsung masuk sini, desain segala macam, terus jadi. Ya, jadi kemungkinan material yang terbuang atau material atau energi yang terbuang itu kecil, relatif kecil. Ya, dibandingkan dengan tradisional. What I'm saying is the traditional process is right. It comes from here, right? It goes to the prototyping, and if the product is a failed product, kalau produknya salah, ya, for whatever reason, maybe too weak, maybe too soft, maybe too big, ya, maybe too small, ya, it will go back to this initial step, and then before it can actually go to the scale, the production. Now in 3D printing, which is additive manufacturing, it can actually come from here, go there, and then they make the prototype. Very unlikely, or almost unlikely, it will go back there. Most likely, it will go back here because we can see everything in the design, in the computer steps. When you do design, you can see, you can do the 3D design, right? You can twist here and there. Itu gambarnya kan bisa diputar-putar tuh kalau pakai SolidWorks gitu ya. Bisa pandangan atas, pandangan bawah, pandangan samping, pandangan mana-mana aja gitu. Ya. Jadi it is unlikely there is a mistake, unlikely. But yes, occasionally there may be some mistakes, yeah, but it's not as bad as this one up here. So now we can see the comparison between traditional processing, ya, yang pengecoran, pemesinan tadi itu, compare with 3D printing. Now, traditional manufacturing higher cost, ya, costnya itu relatif mahal buat jangka panjangnya, ya. Ini di 3D printing itu costnya itu bisa di save sampai 70%, kecuali initial investment, ya. Mesin 3D printing itu memang mahal, ya. Tetapi mesin-mesin buat pemesinan, mesin bubut, mesin apa segala macam penempaan, itu juga ada yang mahal gitu loh. Ya. Jadi dari segi garis besar, dari segi cost buat operasional jangka panjang, 3D printing itu most beneficial, more beneficial than traditional. Yang kedua, buat desain untuk tradisional itu relatif terbatas. Kenapa? Karena biasanya kan desainnya manual. Kadang-kadang pun desainnya bisa komputer, tapi kemudian pengerjaannya manual, gitu ya. Nah, kalau di 3D printing, you design with computer, you have the design, you just put it into the let's say a card, like memory stick misalnya seperti itu, and then you put it into the printer, click print, done. Gitu ya. Jadi you can check all the design before printing. Yang berikut, ini membuat satu produk biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan 3D printing. Misalnya seperti ini, kalau saya mau bikin satu pipa, gitu ya, mau bikin satu pipa, pendek aja misalnya, atau bikin satu gerigi, kita kan mesin begini, itu kan makan waktu cukup lama, ya. Nah, dengan 3D printing kita print itu memakan waktu yang relatif lebih singkat. Tapi tentunya juga ada kekurangannya. Tidak semua 3D printing itu bagus, ya. Itu dicatat juga. Jangan sampai semua orang pikir 3D printing semua masalah beres. Enggak juga gitu, enggak juga, ya. Tetapi keuntungannya memang ada lebih banyak. Kemudian ini dia tidak waste materialnya itu relatif lebih sedikit, ya. Karena pemesinan itu relatif tidak terlalu dibutuhkan untuk 3D printing. Karena memang dari desain sampai di printing itu dibuat kira-kira pas lah seperti itu. Jadi paling juga ada dipoles sedikit, cuman buat memperhalus permukaan doang gitu loh, ya. Jadi additive manufacturing itu memprint sesuatu dengan 3D printing machine. Nanti kita akan lihat ininya. Contohnya saya akan kasih satu video pendek. Nah, ini saya membandingkan. I'm now comparing traditional manufacturing. In this case here is machining compared to 3D printing or additive manufacturing. So for machining, traditional manufacturing, if you want to make this product, you will have to purchase a block like this size. I'm sorry.
this big. And then you will machine this, and that, and then you have that product. And then the waste material, ya, kalau di Indonesia kita bilang apa? Chips ya, chips betul Mbak ya? Ya, geram mungkin ya, Geram bahasa Indonesia paling betul. Betul, saya sudah lupa bahasa Indonesia itu. Kita bilang chips, gram betul. Ya. Jadi yang terbuang itu, ya, itu lumayan gede itu. Di sini kelihatan nih, yang terbuang itu bisa sampai 40% atau mungkin minimal 20% terbuang. Ya. Nah, kalau 3D printing kita punya mesinnya, kita punya powdernya atau punya kabelnya, filamennya, tinggal nyet jadi seperti ini. Yang terbuang itu sangat sedikit. Ya, paling cuman mungkin 2% atau 3% kira-kira seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, dalam hal ini memang dua-duanya itu menggunakan listrik, ya, menggunakan listrik untuk menjalankan mesin, tetapi yang satu yang di bawah ini waste materialnya itu lebih sedikit atau jauh lebih sedikit, ya. Nah, ini beberapa contoh yang sudah dipakai di pesawat. Di sini kelihatan conventional manufacturing itu, ya, ini di atas ini nih, yang traditional manufacturing itu energi yang dibutuhkan itu gede, ya. Misalnya produk ini misalnya gitu, ini produk ini. Brackets itu energi buat membuat bracket dengan additive manufacturing atau 3D printing itu rendah di bawah sini nih, ya, energi consumption itu kecil sekali. Nah, ini di atas sana tuh, ya, lebih dari mereka menggunakan unit yang apa aja misalnya gitu, lihat nggak apa-apa. Tapi yang jelas kelihatan bahwa energi yang digunakan itu bisa sampai mungkin 3 atau 4 kali lipat, ya, untuk membuat satu produk, ya, 3 sampai 4 kali lipat. Kadang-kadang pun malah bisa sampai 5 kali lipat. Nah, ini satu contoh. Saya akan lihat benar-benar baik. Nah, ini contoh additive manufacturing ya. Dari powder. Terus kita lihat powder yang terbuang itu ada kelihatan sedikit di sini ya. Ada sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi material yang terbuang itu sangat sedikit. Very minimum. This is one of the 3 menit lagi ya, Prof. Bagaimana, Mbak? Mohon maaf, 3 menit lagi. Silakan. Yuk, silakan, Pak. Ini saya percepat aja ya. Ya, jadi kelihatan itu sedikit sekali material yang terbuang. Nah, ini contoh-contoh lagi. Kalau pemesinan itu menggunakan 20 komponen untuk 20 part untuk bikin satu komponen, additive manufacturing itu satu langsung jadi. Ini saya skip ya. Ini buat pesawat juga. Nah, dari sini kelihatan juga ini penurunan berat yang menguntungkan kalau misalnya kita menggunakan additive manufacturing dibandingkan dengan traditional manufacturing ya. Hemat sekitar 65%, hemat sekitar 55% atau 35% seperti itu. Nah, ini dari segi kilogram ya, 3D printing itu bisa ngeprint aluminium, titanium, nikel, baja segala macam. Itu dia bisa menghemat sampai berapa ratus kilogram misalnya gitu loh. Ya, beberapa ratus kilogram untuk sebuah pesawat. Ini pesawat yang ukuran sedang kira-kira begitu. Ini contoh berikut robotics arm. Ini yang di bawah sini yang putih ini itu kalau kita menggunakan proses pemesinan ya, pemesinan pengecoran segala macam, itu komponennya banyak banget tuh. Ini ratusan komponen disambung sana sambung sini gitu loh. Nah, kalau kita menggunakan 3D printing ini kurang dari 5, kurang dari 10 part sudah jadi satu ini. Ini karena menggunakan 3D printing. Nah, ini kesimpulan sementara, jadi waktu buat produksi itu additive manufacturing itu lebih singkat, buat traditional manufacturing itu lebih lama, terus material yang terbuang itu lebih sedikit di additive, kemudian kalau buat customize, kalau misalnya orang memesan sesuatu yang khusus misalnya gitu, additive manufacturing itu lebih gampang, terus untuk membuat prototype, additive manufacturing itu cost-nya lebih rendah, terus buat tenaga manusia juga itu lebih rendah. Tetapi ini juga berarti lebih buruk. Kenapa? Karena dia menggunakan lebih sedikit tenaga kerja gitu loh. Jadi ini buat industri di Indonesia misalnya yang mempunyai penduduk cukup banyak, ini kurang bagus karena kita membutuhkan orang untuk bekerja di supaya bisa menghidupi keluarga dan segala macam ya. Nah, kenyataannya sekarang adalah untuk high production volume itu traditional manufacturing itu masih lebih menguntungkan. Tapi kalau membuat part yang kompleks, membuat part yang misalnya spesifik atau khusus, atau dengan flexibility yang tinggi, itu biasanya additive manufacturing itu lebih bagus. Nah, tapi satu, kita perlu ingat bahwa additive manufacturing itu produknya itu tidak sekuat hasil-hasil forging misalnya gitu ya. Tidak sekuat hasil forging. Yang kedua, dia juga ukurannya terbatas.
karena dibatasi oleh ukuran mesin, gitu ya. Jadi untuk additive manufacturing itu biasanya produknya itu lebih kecil. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kuliah saya. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan suara saya dan melihat saya di screen. Ini saya Timotius Pasang dari Oregon Tech. Itu email saya. In case ada yang mau kontak. Terus ini dia Oregon Tech. Terima kasih Mbak. Terima kasih Prof. Sekarang, now let's move to the Q&A session. I think 1 or 2 question, please raise hand. Kita nyalain lampu Mbak sebentar ya. Oke, Prof, boleh. Students, lecturers, or even from the keynote speakers, other keynote speakers. Silakan. Anybody wants to ask question, please feel free. This is like a lecture ya. Even the committee, you can ask, Prof. Tim. Anybody. So basically 65%, Prof. Ya? 65% of mass reduction. Betul, bisa sampai 65 ya. Oke, Prof. Oh, itu banyak tuh Mbak yang nanya tuh. Associate Mas Profesor Suprayitno. Suprayitno. Silakan Pak. Thank you, Prof. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Betul. Saya nyatakan pertanyaan saya dalam bahasa Indonesia saja, karena kita pernah ketemu, pernah makan nasi padang bersama. Wih, nanti kalau saya ke situ kita makan lagi Pak ya, sama-sama ya. Oke, siap. Seperti yang diutarakan tadi, teknologi 3D printing is one of the latest technology in manufacturing. Ada beberapa keunggulannya. Bagaimana yang Prof sampaikan kaitannya dengan mass production? Karena sejauh ini untuk mass production saya masih lihat injection molding masih unggul lah dalam pandangan saya. Bagaimana pandangan Prof tentang ini? Nah, terkait dengan 3D printing tadi. Gitu Prof, terima kasih. That's a good question. Pertanyaan yang bagus sekali Pak. Jadi injection molding itu kalau kita bandingkan dengan 3D printing untuk membuat satu produk misalnya apa ya, apa itu wadah buat es krim misalnya gitu ya, kotak buat es krim itu atau tong sampah misalnya gitu ya. Kalau kita menggunakan 3D printing itu waktunya lama dan kita butuh banyak mesin supaya bisa produksi cepat begitu kira-kira. Tapi kalau kita menggunakan injection molding itu dalam less than 1 minute gitu kan ya, cus keluar satu gitu ya. Nah, dalam hal ini jadi produk seperti itu injection molding masih jauh lebih unggul. Ya, itu tidak ada yang ngalahin gitu loh. Buat casting juga pengecoran misalnya, itu masih lebih unggul dibandingkan dengan 3D printing. Nah, 3D printing itu mungkin masih lebih bagus kalau misalnya bukan produk yang sederhana, gitu ya. Kalau misalnya bikin kotak es krim, gitu kan, atau bikin produk botol misalnya seperti ini, gitu Pak ya. Ini apa nih? Botol-botol seperti ini, gitu Pak. Ya, ini kan produknya sederhana Pak ya. Nah, ini kan kalau di bawah sini, ini buat mahasiswa juga belajar ya. Kalau kita bikin kontainer seperti ini, kalau misalnya kita ditanya atau mahasiswa ditanya, ini kira-kira dibikin dengan proses apa? Ya, satu yang kita bisa lihat adalah khususnya mahasiswa, lihat di bawah sini nih. Kalau di sini tuh ada dot begitu, ada titik, itu kemungkinan besar 99% inilah hasil injection molding. Kenapa ada kotak di sini? Karena ini adalah ejector itu loh, buat dorong dia keluar. Itu bekasnya. Ya, dari situ kita belajar gitu. Nah, produk-produk yang gampang seperti ini, yang bentuknya sederhana seperti ini, itu memang injection molding masih jauh lebih, itu nggak ada yang kalah Pak, nggak ada yang kalah. Ya, apalagi kalau misalnya cuma plastik gitu kan apa mesinnya sendiri kan dari apa itu logam gitu kan, yang gede gitu kan, dasnya juga dari logam ya, dasnya itu kan. Nah, dasnya dari logam, terus plastik seperti ini, temperatur cuma 150 atau 200 degree Celsius gitu kan. Itu sangat kecil, sangat rendah buat baja misalnya gitu. Jadi akan tahan lama banget itu apa mesin injection molding itu loh. Ya, tidak akan rusak dengan cepat karena temperatur cuma sekitar 200, 150 gitu Pak. Jadi dalam hal ini injection molding jauh lebih menguntungkan. Ya, mesin satu dia bisa hajar 100 biji dalam waktu bisa 1 jam.
Seperti itu ya. 3D printing bikin seperti ini buang-buang waktu. Gitu Pak ya. Terima kasih, Prof. Bagus Pak, Thank you. pertanyaan Pak Pak. Bagus. Thank you, Prof. Tim. Due to the time concern and tight schedule, so I do apologize. It's already 8:55 here. So I think only one question for Asad. We can discuss later with Prof. Tim at other occasion, maybe another guest lecture, Prof. Oh yeah, or send me email. Or we can Okay. have Zoom. Yes, Lecture. Prof. Okay, inshallah. Thank you. Okay. So Mohon maaf ya. tidak apa, Prof. Now it's time for us to give the certificate for Prof. Tim as keynote speaker of I-Core 2021. Prof, the certificate also in virtual, so please accept our certificate. It's okay. I will take photos of the certificate. Okay. Just a second. Let's have a photo session for both of us by operator. 1, 2, 3, smile, Prof. Okay, I think that's enough. Again, thank you, Prof. Tim, for the valuable knowledge and your presentation slide, which is very valuable for us, and the fruitful discussion, although it's very small discussion for us because there is a time concern in this session. Have a nice day, Prof. Stay safe and healthy. See you soon, Prof. At other occasion. See you soon. Ya, makasih semua ya. Terima kasih semua. Yuk. Thank you. Get back to you, Mrs. Rahmati. Timotheus Pasang, it was a very comprehensible and compact, concise discussion on manufacturing process. And thank you so much, Ibu Poppy, for moderating